I whatalo whātu I le pa ia ma le malu si tato atunu I le nei tula le aso. O pa ia mo malu tuila manu o le a leo o ia se upo le au auna. Vai vai ma le whatau waa. I se se na whahilea ma lape a tau no wape atu. Ea ma lo soi fua maua. Mo mua lava si I le vi inga ma le whaftai le atua. I lo na lofa malo na ngā le ai tato e so o malanga. Ma lele fua me le tai au. No fua e longa I longa ngā. Si I o linga mai luma ngai whaipea e lai. Thank you Jesus for the breath of life and good health. E vai I le manga. Anyway, yeah. O le polo kalama nei al kolisi. O tau longo atu lava ma. Whalau I loa atu si tato atu no. I mea le lei umolo o whai el tato kolisi. I nei mapsanga. A wala wa tato whanau I nei stuila mamanua. Whatalo whatu e ke lema whinga ngalo e ke au. I nei o tina ma o tamama tutua. O lo nofo mai le whale. Mai moa mai le tato polo kalama o Saili le Atamai. Ia o I lalo fo I wawa inga le tato pristine. Le sungal fo mai a Rose Vaughan maka I di pato. O maua fo I se ava noa wha auro I nei tula le aso. O fo I le teimi e saba al badi mai e fo I le tato ofisa tele fo I le hei ele meo le. A fo I le kaunga la wahanga fo I ngā pekuana. O le kako financial aid. O le tupe ma le whamanuianga mai o le tato malo tele. A wala wa tato whanau I nei I tato kolisi tu whatasi I sosoani ai mea onga ia ma lato wa onga fo e tutoni. O le alau saba al badi mai a ia. E se au le lei ia mai okay. Yeah, don't mind ansi langa leo whaiatinga makua lai kiki. A le ai kau so a kwa I kai kenge mak makenge ki ia nei aso. Wa tato whatasi ai nei ma le ia wheangainga tuai Belford. Ia, le to posili lo to sisila mai atuai. O ka tuai I tuai o tuai. Ia le ala wa moto nuale le ngalwe ngā tuai e sawai e whaingalwe ngā I nei tato kolisi tu whatasi. Ia e sosoani ai e tato whanau. Tutuila mamanua. Ia Mrs. Wayne's Island ma au nuuma ngā uma. O tuai la, o Iol Financial Aid Counselor 1. Ia wala tato whatase foi I matamaitai a Felolini. Mine Levu. O mine, o Iole Financial Aid Coordinator. Ia oka. Makoai leha la wahanga leo o mai leha so tato tu wha ia foi polo kalama Financial Aid. Ai al atu loa lai le sunga ia tuai. Si una amata mai foi tato whatata nuanga. I veini ni tupe mai lata sanga au mai federale o kasi mahanga ia ngaluenga kolisi tu fatasi ia leo tu si ia lunga ia lofa ni ma blessing mo tato fana etwai ia ma lo lava so fo mo ia se sau no ia tato tu fa foi ini meo o lo tupu e tele a meo tupu tato financial aid ia fa tai lava mo lava no fatima ia Whatalo whatfo I tutuila mamanua, mo tato au mai moa. Whaftai mo neawa noa whaau mo fo e nei ofisa e whatata noa I fo ia porokalama tu mai whetuale. A waia, tongi ino, po le sosoani ne, tongi ai a o ngā alum whanau. Ia o le step mua lava e taweona e anga waa po le patulanga ino o le lo FSAID login. E mo mia o ese FSAID login o le email ye whaonga e oe ma le password. You have to create it on studentaid.gov. We have to stress to parents and students that your login is very important. O le email ye whaonga e oe ma le password e whaonga e oe. It's tau lava naman tua e oe e valid and for life. You know, whenever you want to go back to school, it's the same login, it's the same password. Until you're not able to access it, then you can go about, what's the term? Retrieving it. There are ways that you're able to retrieve it, but it's best that you remember your login and you remember your password.
This FSAID login, whangai early credentials that and tumule faxa application. Your application le DVI effettuale poleale tupe angava item titia onga. Mo mia foi la mo documents if I maunia tamititia onga. Le valid ID, ole as pepa sofa now, pole passport, valid. Ole social security card, high school diploma, male tax transcript amatua, ile duafe lua, pole tax transcript for ile alum fa now pa fa pe wa dia so sanga lua school mat fa. Mo alum fa now ele o tata nu o America Samoa, ele o tisengi for America Samoa pole malo tele America for ile va nga ta ele financial aid or non-tax files por NTF le bangla ele failan la fonga ma tua tau sanga lua po o tamititia onga foi foi inga ale office fisidi ai por me la social security benefits or retirement benefits ma fai lavana report ma me ma fai foi na Milo pe moa se tino I tupe so songi a oe mole a onga. O lawe tala tu ai lo saunoanga o le Social Security Benefits ia amatua. Amatua? Whanau ia le o whapeni nationals I nei tu ni Amerika Samoa. Le ai o Social Security Benefits ma le retirement. Mo whanau umai o whai whangau tātān o tātou pe a whape le whai lai mātua ni la whonga ni tausanga lua lua. Ina tapa lole o ofisa I Social Security Benefits for retirement. O le nauno te inga ina ia whaiona whamaunia how you were financially provided in the year 2022. Oh, okay. So that clause, it's required for students whose parents did not file or they did not file taxes in 2022. But for non-eligible citizens, we normally ask for a green card. As long as they have their green card and valid documents, they're able to apply. But we stress it out to students, eligible non-citizens, everyone, we urge students to go and apply. You would only find out if you go and you apply for your FAFSA application 2024-2025. I hope that answered your question, Fatima. Yeah, you did. Now, o mea umala nei e te tau o na whai unga I luna computer le ilo emaili mala. Is there a possibility e ma whai o na o mai tamaiti I pea o mai le o le registration if soani le o to well na isi tamiti pe le loa go in if I say lang nila ko emaili or that even na e matua ele o mafatia le malama ele tau whai no namia le ai ele soani I MPC pe o te mi o mai e register register ma le vai aso na mavai or 2 weeks ago sa papenao na Fatau Nuina for the workshop at Mato Ofisa with Mina, our coordinator, we were able to coordinate a workshop from Monday to Wednesday, 4 to 7 after hours. If so soanya yalam whanau no mo mia le help I le fatu mino application, create le FSAID, ya ato ano matua no mo mia for so soani. Ono e le vaanga le application pole lua lima. What's tau for ina create se FSAID amatua to grant access to their kids for them to qualify. So it takes the students have their part, parents also have their part to complete the 2024-2025 application. Ai tāua tele ona o whai uma mea nei ona o le whamanuanga nei o whamanuanga mai federale ma ia sao matonu information le e taua tu tonu o le application ma awa a ye se me tu pupe a ia ida whaasala ia tātou nei le ASCC pe koe tinga inga ia mātua e totoni le tupe ona o le sao pe information ia se mea
Ole ia pe afa pe le sound information pe ko send sa o mai ai el federal ole to if you fa po to ia tuai so melna urge level mato ia alum now make sure that their information that they report on the application it's valid and true. Yeah, because the consequences are because we deal with federal or federal level but also their policy, it's not our policy, it's the federal policy. So I may say information that you guys reported on the application, make sure that they are valid and true. Also, I just want to add on because but the application states they have to report their parents, even if they are not in contact with them. You still have to report their information because according to your birth certificate, your so there is a court order from the court stating that this person is the legal guardian. I would say not to report the parents, but in mai tonu pepa na form le meta dependency form. So as long as it's straight from the court, not the affidavit, not the notarized, not the straight from the court. So yes, again, urge the parents and the students to report information that are valid and true. It might be complicated, Ina tameti le tele o mea ask ai tatu ana whapena o pila sa noanga tuai mamini e te taua o na sao ma whaamaoni awa o tupene i le a mai a tatu kolisi tūwhatasi o tupel federale e le mawhaila o lale upu tuai e le mawhai o na whaapepeloina se tulo wa le whawhonganga le tunu ia wai asa wai whaapepeloina ia o te iwa o misi ele na whaamanuanga mai federale o le le o whaatomunga o pepa al whanau e si mea te rofia saunoai unless Mina you have something else. No, I just want to add on because we still have students coming in e o foi matua e te mi e o mai matua fisiringia le tupele anga va ai le tamtitia anga polona lo foi ia o neme uma. It all depends on your parents income le la funga le e fatumo no application. So once you submit your application, it doesn't come straight to us. E mo na alu tono ole official le federale, but to our input lo le la tono le mato system. So we elefa o mato le e tanga mato vai po ai le tamiti so o tinesi atuai na e tuai ka ele aga ai la ele mafai o me umane o information umane e li potile tono le federale ia o la to fo ele ele mele ta o le EFC. We used it before. I mean, it was the term used for the 23-24 application, but like Tuwai mentioned, there's a new application that you have to apply for, the 24-25, which there are some updates and changes on the 24-25 application. But therefore, like I said, the EFC that we used before, it is determined by the parents' income, their tax information that they report. Afapela saule le application to titia onga e zero EFC. So in faila ia ole wingole zero EFC ia e mafaiona anga vaai le tupele ale federale the full amount, the full award. Afape sause EFC e lunga tu male numerale ole zero. Yeah, and whapena foi ona fua le anga i le la funga le so ele tutusa umala tu le mo sa alfana po le hala le EFC attempt o ngai sau kong le application. That's where we go off.
A pe pa umala ia tau sa mai ai matua. E mea ele income le maua ma e matua. Yes. So for the 24-25 application, there are quite a few updates and changes. For example, o leo wa le application lo le log in le tamtitia on le FSA ID a tamtitia on male matua. So e tau na lu fo le matua ia lunga le fo le website fa tu moela ngai portion o le isi fo email pe afa pe fa tu muina e tamtitia on le application. So e le partner e for send the invite to parents for them to consent their information. If I on ioia toile matua if I on fa nga information that consent for the IRS to receive their information. Afape ele consenting or ele approving in the matua, so that means the students won't be eligible for financial aid. Yeah. So those are some of the few quite changes. So there is a new term for parents, which is the contributor. We can also assist in applying, but there is a new term for parents, so contributor. So they had to report their information. Whaingata ia le mea. I mean, a le whalongolongo mai si tato atu no uma mātua le whapea. Kai kene fo ngā mea. A wanga mea, a wala ia mea. But vai, ia la vale umsa. La vale umsa. O le ia le tato financial aid, pe no o whai atu mōmua. E susoani i a auto. Mana o amatua o atu mal whanau, no fo le lalo whamatala e la ua nei puma isi tangata o ofisa. E whamalama le lei, e tuai. E sisi me tuai. Just to add on to what Nina was sharing, ele tutusa o mai le nga ba o alam whanau le tupe moa fo e moment federale e mo e factor in fo ele tupe moa matua. Yeah, based for le tupe moa oe I wasengai ave, depending on your enrollment, if it's less than half-time, quarterly, or full-time. So ele tutusa la? Yeah, it ranges. And there's also what we call SAP determination. Ole tulanga the students' side of the ball game, where they have to meet a certain requirement. They have to be SAP approved. So for say if it's a new student, it's a clean slate. Financial aid. Wale pasi de basenga. More for that you continue then you're going to be put on a warning. To actually see for you to better your GPA. You're put on probation. Probation now. You're still given a chance to better your grade before you're on financial aid suspension. So better themselves and their grade, and it's totally up to them in playing their part of attending the course and passing the course. If probation only semester basi I Saili GPA it doesn't make the mark, you're still put on probation until you meet the required mark. So lava ta upu ai fa fengo fie lava o mela nei fa peni le o lua fa matala le mai ale winga ele aonga male vea e tatau ona fai el tamaititi ia o sia pe ia le financial aid ia awane ia wa le anga mea onga ia na tulo le probation wa le na te ele o tipi on mena mana ia le fa matala mai e tuai mamini ia fa malama tu fo ia o mama dad le mai mo mai tatu polo kalama ia ona tala nola ia lo walo le lau malama atu le sosoangi le mai I le kolistu fata si le tongi o mea onga ma loa onga fai fale leila ia le ni tupe mama dad tele e tongi ai mea onga tongi ma le onga ale mo fa manuanga lea
Mine, la, ana I whanau la ia, whanau ia I lea ngā waai, I tato financial aid, sef sosoania, a tato kolisi, whai ona whainai whanau na. Yeah, taila mo le fesili Fatima. Yeah, le por kalama le mato ole non-Pell. Well, actually, it's not our program, but it's part of it. A non-Pell work study. Mo tato ia whana wale o anga baalea I le financial aid. So ole sosoani lana. In 5 sosoani toni o pili. You know, like it's a contract with whoever you're gonna be working with or working for. So ole contract nga whai fo im sosoani toni ia pili a onga. And I just want to add on another program that we offered at financial aid, which is the federal work study. So ole federal work study the purpose of federal work study is to, prepare students for or to gain valuable experience, work experience. So in order for you to qualify for the work study, you have to apply. We have applications at our office, and we can also send you guys an application online. We will be posting it on our Facebook page about the work study. So this work study, if sosoani for yalong fana ufa pinaon avib singa, but there are other certain requirements. Like Tuwai said, for the SAP status, you have to be on a SAP. Not on warning, probation, or suspension or anything, but you have to meet the requirements of 2.0 GPA. And also, work study is for eligible students, U.S. national citizens, as long as you don't have any other grants being offered to you, like for example, scholarship. Those are the requirements from the federal. So again, work study, we have sites here on campus. Department siya tato le lunga I kolisi leo lo fayona. So fua la lo le ngaluenga po le work site alwe tumtitia ma ilang major. So what we're trying to do is to prepare them, and it'll also build your resume for for work. So like I said, it depends on your major, so we would assign you to a certain department. And then this will help them out with their financial. Yes, you can also gain. Yeah, the bills you can also stuff. Gain. So you see work sites here off campus, like the Homeland Security. Sama to nga luwe for the Homeland Security. Yeah, fape for high school, ma elementary. So all these are to help students. These are to help students to gain Yes, avapela vai loa ele walo vapea e tal faina I o matua ele lava stupea o ia la subsidy alu o financial aid alu o I pole ale officer ma fai ona no mo mai se soani ya na alu ale o ia e tamo fai o ato to 5 minute tuai e pa mine e se si me ai tawona na ka vai tato. Yeah, I just want to touch up, since Mina was sharing about the different programs we offer. As an incentive, the FSEOG grant, it's a first come first serve basis for kids who apply for their FAFSA application. You are awarded an extra $200 per semester as long as you are within good standing. Yeah, and also when you apply earlier, that's the more chance for you to be awarded for that FSEOG. So that is why we stress out to students to apply for financial aid earlier, because our team is our le registration, le process always. Yeah, my limit le whaangata I for the deadline e atu mai to application Yeah, e tele e whalongolongo mai mātua I tato polo kalama pe. Ta tele fo ina mea, ta ia mana. But e hanga uma. Awa e uma loana whaatumu whai uma pepa ia le sau noa atuai mine matuai. Na le to ia le o se mea to pole ia. Io ai paul mea e a fo I e tau. Whamatala tua I nei polo kalama o le Saili le Atamai. O toaina sosoangi la nei e maua I nei tato kolisi tu fatas. Na paua leo tato kolisi.
I te whapea mātua le se tupe ave se o tam. Alu ia e so ngan luenga. Ia. Alu ia so ngan luenga a whape lava lo ngan luenga. Ia nga kongkongi na ia lo paycheck man. A le o tō whalongolongo mai sau noa ngā mine matuai. A le ia e tato sosoani i nei tato koristu whatasi. Tuli mai lo walo. A le so tuai a so mena ngā mai nei lungo TV ma Fatima. Sili e po le atonu an mea leva lau le whamatala mai e lau. And I don't know why. And it's so wonderful for ye tato polo kalama whape nei. O le whaua umana ye lunga Facebook. La whaua umana o I tuai. I no umana la whanga I el financial aid of sosoani I tato whanau a tuai. E se si mea tau e fia sau noa ai le I tapunia tato polo kalama mene. Le, una o le fia whaftai atu I lau. Lawa firma Fatima. Oka. Le lei le Fatima. E pe umana ma le upgrade ala ma mana ia le tai. Whaftai lava mo le ava no un whai fo I ona sa vali mai le fo I le officer le o financial aid. Ia whaftai fo I le mato pule le financial aid officer le o Chanel Tilo. Pa pele mato manager ya Josie Tui Samoa. Ma le malo mato officer o whai e ma ua nei lo ma whatau waa. Whai masui o mato officer a wafo I se whatala noanga. Ma whaasoa I a wafo por kalama ma mato foi au nanga. Mo tato walum whanau. Ia mo le atu tele mato nganga whaktai. Mo le nea wanoa whaau. Ia ele umai foi ia tonga I se isi. Ai te abo da so le ai meri mai toi. Ansi, e se ava ngoi kola koe ma o mamile aile ia le ava mo because o te iloa o le ofisa taua nei I tono tato kolisi tu whatasi. Awa a taulo e mea tau o pekuana o le tupe. Ia o mea lana e fia iloa e matua. Be whawhewhea o na matu se o tamai wha o ngai le se le lava whasoa. A laiva ai atu siang tama. Oka, e se le e song ngai whai kau ang kusif. E poko a siang kamai. Lea, Lea lau tō sila mai, le au le lei, o tuai mamine, ia o la ua ne, o la ofisa lei tō tono lungo kako cafeteria. I o lea lau. Ia, the cafeteria fō I lea le tato kolistu patasi o nei na upstairs. Me ele e contido e no fo ela vai angale fatatali mai ia tato fana we o atu e tatala noa e la vale temi e no fo le lalo ia to ai mamine ma fa lama le lei ia to walo I winga application le lei nei mo ala to wa onga ia ai ave ia o masui o le tato prestene I le sungal prestene ia Rose Vaughn maka iwi pato e mole atu lo whaftai te ai mese le tō pule o Chanel tilo whaftai atu lawa a Chanel I le right away when I emailed her and I said isn't it time for financial aid to come on oi kali sa o mai a Chanel o le a wakula office a wakua whamalamalam ia wa ia o se tāua office lea I tono kuristu whatasi ona e mea tau se lengi sosoange e tato whanau ia tutuila mamanua. E tutuila mamanua o ka e kalosia I o whamalama I no tō whingalo. I le saunuanga fo ia al whanau ia o wai e lai te wei uma kolisi uma mea le o mai e sosoange ka mai kia kako aku mua. I whamalama inga o application of financial aid. Ai lava se avanua e te fia fisili atili ia nei wala au mai fui la ia wala au mai leono I vaiva lua o fitu lua fitu lua extension lua o valu ale foi fai la whanau e ai lunga Facebook lai uma information na foi a financial aid ai whamole ia whamaulalo atu lava si tatu atu nu Eu I kale mo le fulu a waka whamalosi mai a nei aso. O nai tāua ia te al financial aid.
a wā tatou whanau. Ia ai whamalulu atu whamangalo mai fo. Ia ope au tade so. Au pula tu ia tuaia le pula mai tuaia te ope. E se kai kale so. Ia ai whawhetai lava mo le amanoa. Whawhetai fo su mai e tatou. Tu fa ia fo ima fa malama i tangata si tatou atu nui tatou polo kalama. Ma tango fia mal taua i nei konis tu fatasi. Ia se upu ua le longo maalia lau whaafongaanga tutuila ma manua malu abe fale lo fingalu wa o fatima fo minale ke o de to fa se fo